Добавление Нарутам Дас просто плаче.
gela gaura natara eka khale hota gela gaura natara Sava Sangira Sange Je Koilo Vila Sava Sangira Sange Je Koilo Vila Sesangana Paya Hande Naro Kamara Sesangana Paya Hande Naro Kamara Yanilo Premadhana Koruna Prachu Yanilo Premadhana
Karuna Rachu Prabhu Khota Gela Acharya Thakur Hello Prabhu Khota Gela Acharya Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Let's go. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasa Shri Shri Radha Krishna Gopala Shyama Kundara Govardhan Ki Jai Vrindavan Dham Ki Jai Vedam Ki Jai Ganga Mai Ki Jai Yamuna Mai Ki Jai Tulasi Devi Ki Jai Bhakti Devi Ki Jai Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai. All glories to be assembled. All glories to be assembled. All glories to be assembled. All glories to Shri Guru and Namo Vishnu Pada Krishna Krishna Mustare Sri Bhakti Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasa Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Harida Thakur ki Ja. We'll chant a few verses from the 11th chapter of Antya Lila, which are not as we usually do, so don't get confused.
Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Dayamai. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Dayamaya. Jaya Dvaita Priya Nityananda Priya Jaya. Jaya Dvaita Priya Nityananda Priya Jaya. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Dayamai. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Dayamaya. Jaya Dvaita Priya Nityananda Priya Jaya. Jaya Dvaita Priya Nityananda Priya Jaya. Jaya Srinivaseshvara Haridasanatha. Jaya Srinivaseshvara Haridasanatha. Jaya Gadadhar Priya Swarupa Prananatha. Jaya Gadadhar Priya Swarupa Prananatha. Jaya Srinivaseshvara Haridasanatha. Jaya Srinivaseshvara Haridasanatha. Jaya Gadadhar Priya Swarupa Prananatha. Jaya Gadadhar Priya Swarupa Prananatha. Well, let's see the translation actually. I don't have this first one. This is English? Is it? Yes. All glories to Lord Chaitanya Mahaprabhu, who is very merciful and who is very dear to Advaita Acharya and Lord Nityananda. Слава на Шри Чайтанья Махапрабху, който е много милостив и е много скъп на Адвейта и Нитянанда. And all glories to the master of Srinivas Thakur. Слава на господаря на Шинивас Тхакур. All glories to the master of Haridas Thakur. Слава на господаря на Харидас Тхакур. All glories to the dear master of Gadadhar Pandit. Слава на скъпия господар на Гададхар All Пандит. glories to the master of the life of Swarup Damodar. Слава на господаря на живота на Сваруп Дамодар. And we will repeat sometimes, many times, Krishnadas Kaviraj Goswami puts a Sanskrit verse as the first one of the chapter here also. So this is composed in Sanskrit about Haridas, his disappearance. Chapter Anta-lila, 11th chapter, text number 1. Това е 11 глава, първи текст от Антя-лила на Чайтанья Чаритамрита. Първият текст, както и в други глави, е съставен на санскрит. Namami Haridasam Tam. Namami Haridasam Tam. Chaitanyam Tam Chatat Prabhum. Chaitanyam Tam Chatat Prabhum. Samstitam Apiyan Murtim. Samstitam Apiyan Murtim. Svange Kritva Nanartayaha. Svanke Kritva Nanarthaya. Namami Haridasam Tam. Namari Haridasam Tam. Chaitanyam Tam Chatat Prabhum. Chaitanyam Tam Chatat Prabhum. Samstitam Apiyan Murtim. Samstitham Apiyan Murtim. Svange Kritva Nanartayaha. Svanke Kritva Nanarthaya. Namami Haridasam Tam. Namami Haridasam Tam. Chaitanyam Tam Chatat Prabhum. Chaitanyam Tam Chatat Prabhum. Samstitam Apiyan Murtim. Samsthitam Apiyan Murtim. Svanke Kritva Nanartayaha. Svanke Kritva Nanarthaya. Namami Haridasam Tam. Namami Haridasam Tam. Chaitanyam Tam Chatat Prabhum. Chaitanyam Tam Chatat Prabhum. Samsthitham Yat Apiyan Murtim. Samsthitam Apiyan Murtim. Svanke Kritva Nanartaya. Svanke Kritva Nanarthaya. Namami Haridasam Tam. Chaitanyam Tam Chatat Prabhum. Samsthitam Apiyan Murtim. Svanke Kritva Nanartayat. Namami Haridasam Tam. Chaitanyam Tam Chatat Prabhum. Samsthitam Apiyan Murtim. Svanke Kritva Nanartaya.
Namami Haridasam Tam Chaitanyam Tam Chatat Prabhum Samsthitam Apiyan Murtim Svanke Kritva Nanartayaha Namami. I offer my respectful obeisances. Отдавам смирените си почитания. Haridasam unto Haridas Thakur. На Харидас Тхакур. Tam him. Него. Chaitanyam Чайтаням. unto Lord Chaitanya. На Бог Чайтания. Tam him. Него. Cha also. Също. Tat Тат Prabhum. Тат Прабхум. His master. Неговия господар. Samsitam Самститам. dead. Мъртъв. Like mortal. Не. Happy. Апи. Certainly. Несъмнено. Yat. Ят. Whose. Чието. Murtim. Мъртим. Bodily form. Телесна форма. Sa anke. Анке. On his lap. Върху скута си. Kritva. Keeping. Държейки. Nanarta. На нарта. Danced. Танцуваше. Yaha. Я. He who. Който. Let me offer my respectful obeisances unto Haridas Thakur and his master Sri Chaitanya Mahaprabhu, who danced with the body of Haridas Thakur on his lap. Нека отдам смирените си почитания на Харидас Тхакур и неговия господар Шри Чайтания Махапрабху, който танцуваше с тялото на Харидас Тхакур върху скута си. So we will read Sri Chaitanya Charitamrita Antya Lila, the 11th chapter, which will go from verse 1 to 108. So we have to finish the whole chapter. Ще прочетем цялата глава 11 на Антя Лила, която е 100 и нещо стиха. Така че трябва да минем цялата. Yeah. There's a few purports. Има So, няколко коментари. translations and purports by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. So we had the All Glories verses already, and we continue with verse 5. All glories to the transcendental form of Sri Chaitanya Mahaprabhu, who is Krishna himself, the Supreme Personality of Godhead. My dear Lord, kindly give me shelter at your lotus feet by your causeless mercy. Слава на трансценденталната форма на Шри Чайтания Махапрабху, който е самия Кришна, върховната божествена личност. Мой скъпи Господи, моля те, дай ми подслон в лотсовете ти нозе, чрез твоята безпричинна милост. All glories to Lord Nityananda, who is the life and soul of Sri Chaitanya Mahaprabhu. My dear Lord, kindly give me engagement in devotional service at your lotus feet. Слава на Бог Нитянанда, който е живота и душата на Шри Чайтания Махапрабху. Мой скъпи Господи, моля те, ангажираме в предано служене в твоите лотсови нозе. All glories to Advaitacharya, who is treated by Sri Chaitanya Mahaprabhu as superior due to his age and respectability. Please give me engagement in devotional service at your lotus feet. Слава на Адвейтачария, към който Бог Чайтания се обръщаше към по-висостоящ заради неговата възраст и почтителна позиция. Моля те, ангажираме в предно служене в твоите лотсови нозе. All glories to all the devotees of Sri Chaitanya Mahaprabhu, for the Lord is their life and soul. All of you kindly bestow devotional service upon me. Слава на всички предани Шри Чайтания Махапрабху, за които Богът е техният живот и душа. Всички вие, моля ви, дарете ме с предано служене. All glories to Rupa Goswami, Sanatana Goswami, Jiva Goswami, Raghunath Das Goswami, Raghunath Bhatta Goswami, and Gopala Bhatta Goswami, the 6 Goswamis of Vrindavan. They are all my masters. Слава на Рупа Госвами, Санатана Госвами, Джива Госвами, Рагуната Дас Госвами, Рагунат Бхата Госвами и Гопал Бхата Госвами, шестимата Госвами на Вриндавана. Те са моите господари. I am writing this narration of the pastimes and attributes of the Lord by the mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu and his associates. I do not know how to write properly, but I am purifying myself by writing this description.
Аз пиша този разказ за забавленията и качествата на Бога по милостта на Шри Чайтания Махапрабху и неговите придружители. Не знае как да пиша правилно, но аз се пречиствам като пиша това, описвам това описание. So this is always the mood, should be the mood, that we feel not very qualified to, like in this case, write great work like Chaitanya Charitamrita, and one depends on the mercy of the Lord and His devotees. Това винаги трябва да е настроението на предания, когато се заема със служене, като това да пише, винаги да зависи от милостта на Бога и неговите предани. Sri Chaitanya Mahaprabhu thus resided at Jagannath Puri with his personal devotees and enjoyed the congregational chanting of the Hare Krishna Maha Mantra. Така Шри Чайтания Махапрабху живееше в Джаганат Пури със своите лични придружители и се наслаждаваше на съвместното възпяване на Харе Кришна Маха Мантра. In the daytime, Sri Chaitanya Mahaprabhu engaged in dancing and chanting and seeing the temple of Lord Jagannath. През деня Шри Чайтания Махапрабху бе зает в танцуване и пеене и виждане на Бог Джаганат в храма. At night, in the company of his most confidential devotees such as Ramananda Rai and Swarup Damodar Goswami, he tasted the nectar of the transcendental mellows of Lord Shri Krishna's pastimes. През нощта, компанията на своите най-близки предани, като Рамананда Рай и Сwarup Дамодар Госвами, той вкусваше нектара на трансценденталните емоции на забавленията на Бог Кришна. Sri Chaitanya Mahaprabhu very happily passed his days in this way at Nilachala Jagannath Puri. Feeling separation from Krishna, he exhibited many transcendental symptoms all over his body. Шри Чайтания Махапрабху щастливо прекарваше дните си по този начин в Нилачала Джаганата Пури. Чувствайки раздяла от Кришна, той прояви много трансцендентални симптоми в цялото си тяло. Day after day the symptoms increased, and at night they increased even more. Ден след ден симптомите се увеличаваха, а през нощта се увеличаваха още повече. All these symptoms, such as transcendental anxiety, agitation, and talking like a madman, were present just as they are described in the Shastras. Всички тези симптоми, като трансцендентално безпокойство, възбуда и говорене като луд, присъстваха също както са описани в шастрите. Swarup Damodar Goswami and Ramananda Rai, the chief assistants in Sri Chaitanya Mahaprabhu's pastimes, remained with him both day and night. Сwarup Дамодар Госвами и Рамананда Рай, главните придружители на забавленията на Шри Чайтания Махапрабху, оставаха с него ден и нощ. One day, Govinda, the personal servant of Sri Chaitanya Mahaprabhu, went in great jubilation to deliver the remnants of Lord Jagannath's food to Харидас Тхакур. Един ден Говинда, личният слуга на Шри Чайтания Махапрабху, отиде с голяма радост да даде остатъците от храната на Бог Джаганат на Харидас Тхакур. When Govinda came to Haridas, he saw that Haridas Thakur was lying on his back and chanting his rounds very slowly. Когато Говинда дойде да види Харидас, той го видя да лежи по гръб и да повтаря своите кръгове много бавно. Please rise and take your Mahaprasadam, Govinda said. Говинда каза, моля те, стани и приеми Махапрасада. Haridas Thakur replied, today I shall observe fasting. А Харидас Тхакур отвърна, днес ще постя. I have not finished chanting my regular number of rounds. How then can I eat? But you have brought Mahaprasadam, how can I neglect it? Не съм свършил своите предписани кръгове, как тогава мога да ям? Но ти си донесъл Махапрасадан и как да го пренебрегна? Saying this, he offered prayers to the Mahaprasadam and took a little portion and ate it. Казвайки това, той удари молитви на Махапрасадам, взе малко и го опита. Report. Mahaprasadam is non-different from Krishna. Махапрасада е тъждествен с Кришна. Therefore, instead of eating Mahaprasadam, one should honor it. Затова вместо да яде Махапрасадам, човек трябва да го почита. It is said here, Karila Vandana, he offered prayers. Тук се казва Карила Вандана, той отдал молитви. In taking Mahaprasadam, one should not consider the food ordinary preparations. Когато приема Махапрасадам, човек не трябва да има предвид храната като обикновени приготовления. Prasada means favor. Прасада означава милост. One should consider Mahaprasadam a favor of Krishna.
Човек трябва да приема Махапрасада като благословие от Кришна. As stated by Srila Bhaktivinoda Thakur, Както се казва от Бхактивинода Тхакур, Krishna Borodoya Moy Koribare Jiva Jai Svaprasad Anadilo Bhai. Krishna is very kind. Кришна е много добър. In this material world, we are all very much attached to tasting various types of food. В този материален свят всички сме привързани към вкусването на различни видове храна. Therefore, Krishna eats many nice varieties of food and offers the food back to the devotees. So that not only are one's demands for various tastes satisfied, but by eating prasadam one makes advancement in spiritual life. Затова Кришна яде много вкусни, разнообразни храни и отново ги предлага обратно на преданите, така че не само желанията за различни вкусове са удовлетворени, но и чрез яденето на прасадам човек напредва в духовния живот. Therefore, we should never consider ordinary food on an equal level with Mahaprasada. Затова никога не трябва да приемаме обикновената храна на еднакво равнище като Махапрасада. The next day, Sri Chaitanya Mahaprabhu went to Haridas's place and inquired from him, Haridas, are you well? Следващия ден Шри Чайтаня Махапрабху посети Харидас на неговото място и го попита: Харидас, добре ли си? Haridas offered his obeisances to the Lord and replied, My body is all right, but my mind and intelligence are not well. Харидас отдаде почитание на Бога и отговори: Моето тяло е добре, но умът ми и интелигентността ми не са. Chaitanya Mahaprabhu further inquired from Haridas, Can you ascertain what your disease is? Шри Чайтаня Махапрабху попита Харидас: може ли да уточниш каква е твоята болест? Haridas Thakur replied, My disease is that I cannot complete my rounds. А Харидас отговори: болестта ми е, че не мога да завърша моите кръгове. Purport. If one cannot complete the fixed number of rounds he is assigned, he should be considered to be in a diseased condition of spiritual life. Ако някой не може да завърши определените му кръгове, той трябва да бъде приеман за да е в болестно състояние на духовния живот. Srila Haridas Thakur is called Namacharya. Шрила Харидас Тхакур е наричан Намачаря. Of course, we cannot imitate Haridas Thakur, but everyone must chant a prescribed number of rounds. Разбира се, не може да имитираме Харидас Тхакур, но всеки трябва да повтаря предписан брой кръгове. In our Krishna consciousness movement, we have fixed 16 rounds as the minimum, so that the Westerners will not feel burdened. В нашето движение за Кришна съзнание ние сме установили 16 кръга като минимум, така че западните хора да не бъдат, да не се чувстват твърде претоварени. These 16 rounds must be chanted and chanted loudly, so that one can hear himself and others. Тези 16 кръга трябва да бъдат повтарени и трябва да се повтарят силно, така че човек да може да се чува и да чува другите. So Prabhupada was very optimistic. Прабхупад е бил много голям оптимист. He thought that 16 rounds, it's nothing, so they will not feel burdened. Прабхупад си мислил, 16 кръга това са нищо и преданите няма да се чувстват натоварени. But now we see that many, I know, at least I am seeing and I have seen many devotees feel burdened, so they cannot chant practically no rounds. Но в днешно време аз съм виждал и виждам предани, които се чувстват, че чувстват голяма тежест от 16 кръга и не повтарят никакви кръгове. Някой тук чувства ли се натоварен? Всички сме много ентусиазирани. 16 кръг, нека повторим 32. Или 64. Това е бил стандарта. За някои в Гаудия Мат, не всички. Тези, които са живели в храма, трябва да повтарят 64 кръга. А които са работили като семейни, 16. Сега имаме 16 за храма и 8 или 4 или няма за тези, които работят извън. Next verse 24. Chaitanya Mahaprabhu tells Haridas Thakur.
Следващия текст, 24-ти, Чайтанья Махапрабху казва на Харидас. Now that you have become old, you may reduce the number of rounds you chant daily. Сега, след като си устарял, казал Бога, ти можеш да намалиш броя на кръговете, които повтаряш всеки ден. Now we know Харидас Тхакур didn't chant 16 rounds a day. Ние знаем, че той не е повтарял 16 кръга. He didn't chant 160 rounds a day. Не е повтарял 160 кръга. He chanted 192 rounds. Той е повтарял 192 кръга, Which is like 300,000 names. което е повече от 300 000 имена. Now he becomes old, so the Lord you can reduce a little bit. Сега вече е устарял и Бога му каза да намали малко броя. You're already liberated and therefore you need not follow the regulated principles very strictly. Ти си вече освободен и затова нямаш нужда да следваш регулиращите принципи много стриктно. Report. Unless one has come to the platform of spontaneous love of God, he must follow the regulative principles. Докато човек не достигне нивото на спонтанна любов към Бога, той трябва да следва регулиращите принципи. So this refers to Raganuga Bhakti and Vaidhi Bhakti. Тук става дума за Рагануга Бхакти и Вайди Бхакти. If one is not liberated, one should not pretend, oh, now I will do Raganuga Bhakti. So if I feel I chant 16, if I don't feel I'm so much in ecstasy, I don't chant any rounds. Човек не трябва да се преструва, че е на спонтанно ниво и когато се чувства добре, когато чувства да повтаря 16, а когато чувства да не повтаря. I've heard this from somebody telling me. Аз не си измислям, чувал съм някой да ми го казва. He felt this like, according to principle, chanting is artificial. Той чувстваше, че да се повтаря според принципи, това е изкуствено. I will chant when I feel inspired. Аз ще мантрувам, когато се чувствам вдъхновен. Anyway, how many times you feel inspired? Колко често се чувстваш вдъхновен? Let's be honest. Нека Raise бъде. your hand. How many times we feel inspired? Now I want to really chant, and this is my only desire. I have no other desire. Just let me chant the holy name all day long. Нека да вдигнем ръце, тези, които спонтанно чувстваме ентусиазъм, искам да повтарям Харе Кришна цял ден. Anybody raises their hand? Някой ще вдигне ръка? Not me. Eh? Не аз. So, Thakur Haridas was the living example of how to follow the regulative principles. Тхакур Харидас бил жив пример за това как трябва да се следват регулиращите принципи. Similarly, Raghunath Das Goswami was also such a living example. Рагунат Дас Госвами също бил такъв жив пример. In the Shat Goswamyastaka it is stated. Шат Госвами Аштака се казва: Sankhya Purvaka Namagananatibi Kalavasani Kritau. The Goswamis, especially Raghunath Das Goswami, strictly followed all the regulative principles. Госвамите, особено Рагунат Дас Госвами, стриктно следвали регулиращите принципи. The first regulative principle is that one must chant the Hare Krishna Mahamantra loudly enough so that he can hear himself, and one must vow to chant a fixed number of rounds. Първият принцип е, че човек трябва да повтаря Харе Кришна Махамантра достатъчно силно, така че да може да се чува, и също трябва да даде обет да повтаря фиксиран брой кръгове. Not only was Raghunath Das Goswami chanting a fixed number of rounds, but he had also taken a vow to bow down many times and offer obeisances to the Lord. Не само Рагунат Дас Госвами повтарял фиксиран брой кръгове, но също бил дал обет и да се покланя много пъти и отдава почитание на Бога. So again, devotees don't read, so they start to speculate that we should maybe chant in the mind. Понеже преданите не четат и почват да се измислят, може би трябва да мантруваме в ума. So Prabhupada says it very clearly, no, one must chant loudly enough so you can hear yourself. Don't chant in the mind. Прабхупад каза, човек трябва да мантрува достатъчно високо, за да може да се чува. Да не мантрува в ума. Ако мантруваш в ума, най-вероятно ще заспиш бързо. Умът тича като куче навсякъде, дори когато мантруваме високо, а пък ако мантруваме едно съвсем. It's not good. We should follow the instructions given by the acharya. Трябва да следваме наставленията дадени от ачаря. So Sankhya Purvaka Nama means just by counting.
it's maybe 16, maybe 64, whatever the spiritual master orders, this is the amount. Санке Пурвака Нама Ганана означава човек да брои определен брой кръгове, 16, 64, това, което е дал духовния учител. Your role in this incarnation is to deliver the people in general. Твоята роля в тази инкарнация е да освободиш хората. You have sufficiently preached the glories of the holy name in this world. Ти достатъчно проповядва славата на святото име в този свят. Purport. Харидас Thakur is known as Namacharya because it is he who preached the glories of chanting Harinam, the holy name of God. Харидас Такур е известен като Намачаря, защото той е проповядвал славата на възпяването на Харинама, святото име на Бога. By using the words Tomara Avatar, your incarnation, Sri Chaitanya Mahaprabhu confirms that Haridas Thakur is the incarnation of Lord Brahma. Като използва думите Томара Аватар, твоята инкарнация, Шри Чайтанья Махапрабху потвърждава, че Харидас Такур е инкарнация на Бог Брахма. Well, this is very interesting because, as far as I've heard, we know that Brahma, he tried to test Krishna when he took away all the cowherd boys and all that. Това, което съм чул, че знаем как Брама се опитал да тества Кришна, като отвлякал неговите пастирчета и теленца. So he was a little bit puffed up. И е бил малко се възгордял. He's the head of the universe with 4 heads. Все пак е главата на Вселената с 4 глави. So then later on he saw that he made a mistake. По-късно той е разбрал, че е направил грешка. And then I heard that he wanted to also participate in the pastime in a more humble position. И съм чул, че той е решил да участва в забавленията в по-смирена позиция. So therefore he took birth as a Muslim. И затова се родил в такова семейство като мюсюлманин. In those days, like outcast of Hindu society. По това време все едно си бил напълно извън кастов хинду обществото. И затова той дори не се доближал до храма, а преданите ходили да го видят. Той винаги поддържал дистанция и отдал почитание отдалеч. Това е Брама в смирена позиция. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur says that advanced devotees help the Supreme Personality of Godhead in his mission, and that such devotees are personal associates incarnate by the will of the Supreme Lord. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур казва, че възвишените предани помагат на Върховния Бог в неговата мисия и такива предани или лични придружители се появяват по волята на Върховния Бог. The Supreme Lord incarnates by his own will, and by his will, competent devotees also incarnate to help him in his mission. Върховният Бог се появява по своята воля и също по неговата воля компетентните предани също се появяват, за да му помагат в мисията. Haridas Thakur is thus the incarnation of Lord Brahma, and other devotees are likewise incarnations who help in the prosecution of the Lord's mission. Така Харидас Такур е инкарнация на Бог Брама и другите предани са също инкарнации, които подпомагат осъществяването на мисията на Бога. Това беше последния коментар. Сега продължаваме с стиховете. Богът заключи: сега моля те намали броя на кръгове, които повтаряш Харе Кришна мантра. Харидас Такур отговори: моля те, чуй истинската ми молба. Аз съм роден в нише семейство и тялото ми е най-отвратително. Винаги съм заед в ниша работа. Затова съм най-ниша и отхвърлен от всички. Аз не трябва да бъда докосван и виждан, но ти ме прие като твой слуга. This means that you have delivered me from a hellish condition and raised me to the Vaikuntha platform. Това означава, че ти ме спаси от адското състояние и ме издигна до нивото на Вайкунта. My dear Lord, you are the fully independent personality of Godhead. You act by your own free will.
You cause the whole world to dance and act as you like. Мои скъпи Господи, Ти си напълно независимият върховен Бог. Ти действаш единствено по своята свободна воля. Ти караш света да танцува и действа както желаеш. My dear Lord, by your mercy you have made me dance in so many ways. О, Господи, по Твоя милост Ти ме накара да танцувам по най-различни начини. For example, I was offered the Shraddha Patra, which should have been offered to first-class brahmanas. Например, предложиха ми Шрада Патра, която трябва да бъде предлагана на първа класа брамани. I ate from it even though I was born in a family of meat eaters. Аз ядах от нея, макар да съм роден в семейство на месоядци. I have had one desire for a very long time. I think that quite soon, my Lord, you will bring to a close your pastimes within this material world. Имам едно желание в продължение на дълго време. Аз мисля, че много скоро, Господи, Ти ще приключиш Твоите забавления в този материален свят. I wish that you not show me this closing chapter of your pastimes. Желая Ти да не ми показваш тази последна глава от Твоите забавления. Before that time comes, kindly let my body fall down in your presence. Преди да дойде този миг, моля Те, нека тялото ми падне в Твоето присъствие. I wish to catch your lotus-like feet upon my heart and see your moon-like face. Аз искам да хвана Твоите лотосови нозе и ги поставя върху сърцето си и да наблюдавам Твоето лунолико лице. With my tongue I shall chant your holy name, Shri Krishna Chaitanya. That is my desire. Kindly let me give up my body in this way. И с езика си ще повтарям Твоето свято име, Шри Кришна Чайтания. Това е желанието ми. Моля Те, нека изоставя тялото си по този начин. O most merciful Lord, if by your mercy it is possible, kindly grant my desire. О най-милостиви Господи, по Твоята милост това е възможно. Моля Те, удовлетвори желанието ми. Let this low-born body fall down before you. You can make possible this perfection of all my desires. Нека това нишородено тяло умре пред Теб. Ти можеш да направиш възможно това съвършенство на всички мои желания. Sri Chaitanya Mahaprabhu said, My dear Haridas, Krishna is so merciful that he must execute whatever you want. Шри Чайтания Махапрабху каза, мой скъпи Харидас, Кришна е толкова милостив, че той трябва да изпълни каквото и да желаеш. But whatever happiness is mine is all due to your association. It is not fitting for you to go away and leave me behind. Но каквото и щастие да изпитвам, то се дължи на Твоето общуване. Не е правилно да си отиваш и да ме оставяш. Catching the lotus feet of Sri Chaitanya Mahaprabhu, Harидас Thakur said, Хващайки нозете на Бог Чайтания Махапрабху, Харидас Тхакур каза, My Lord, do not create an illusion. Although I am so fallen, you must certainly show me this mercy. Мой Господи, не създава илюзия. Макар да съм толкова паднал, Ти със сигурност трябва да ми дадеш милостта си. My Lord, there are many respectable personalities, millions of devotees who are fit to sit on my head. They are all helpful in your pastimes. Мой Господи, има толкова много почитаеми предани личности, милиони предани, които са достойни да стоят върху главата ми. Те всички Ти помагат в Твоите забавления. My Lord, if an insignificant insect like me dies, what is the loss? Мой Господи, ако незначително насекомо като мен умре, каква ще е загубата? If an ant dies, where is the loss to the material world? Ако мравка умре, каква ще е загубата в материалния свят? My Lord, you are always affectionate to your devotees. I'm just an imitation devotee, but nevertheless I wish that you will fulfill my desire. That is my expectation. Мой Господи, Ти си винаги толкова любящ към Твоите предани. Аз съм просто имитация предан, но въпреки това желая Ти да изпълниш моето желание. Това е моето очакване. Because he had to perform his noon duties, Sri Chaitanya Mahaprabhu got up to leave. But it was settled that the following day, after he saw Lord Jagannath, he would return to visit Haridас Thakur. Тъй като трябваше да извърши обетните си задължения, Шри Чайтания Махапрабху се изправи да тръгне, но бе решено, че на следващия ден, след като види Бог Джаганат, той ще се върне, за да посети Харидас Тхакур. After
After embracing him, Sri Chaitanya Mahaprabhu left to perform his noon duties and went to the sea to take his bath. След като го прегърна, Шри Чайтаня Махапрабху си тръгна, за да извърши обетните си задължения и отиде в морето, за да се изкъпе. The next morning, after visiting the Jagannath temple, Sri Chaitanya Mahaprabhu, accompanied by all his devotees, went hastily to see Haridas Thakur. Следващата сутрин, след като посети храма в Джаганат, Чайтаня Махапрабху, придружен от всички свои предани, отиде бързо да види Харидас Такур. Sri Chaitanya Mahaprabhu and the devotees came before Haridas Thakur, who offered his respects to the lotus feet of Sri Chaitanya Mahaprabhu and all the Vaishnavas. Шри Чайтаня Махапрабху и преданите застанаха пред Харидас Такур, който им удари почитание в лотосовите нозе на Шри Чайтаня Махапрабху и всички вайшнави. Sri Chaitanya Mahaprabhu inquired, "My dear Haridas, what is the news?" Шри Чайтаня Махапрабху попита: скъпи Харидас, какви са новините? Haridas Thakur replied, "My Lord, whatever mercy you can bestow upon me." И Харидас Такур отговори: мой скъпи Господи, каква милост можеш да ми дадеш? Upon hearing this, Sri Chaitanya Mahaprabhu immediately began great congregational chanting in the courtyard. Vakreshwara Pandit was the chief dancer. Чувайки това, Шри Чайтаня Махапрабху веднага започна съвместно възпяване на святото име в двора. Вакрешвара Пандит беше главният танцуващ. Headed by Swarup Damodar Goswami, all the devotees of Sri Chaitanya Mahaprabhu surrounded Haridas Thakur and began congregational chanting. Водени от Сваруп Дамодар Госвами, всички предани на Чайтаня Махапрабху заобиколиха Харидас Такур и започнаха съвместно възпяване. In front of all the great devotees like Ramananda Rai and Sarvabhauma Bhattacharya, Sri Chaitanya Mahaprabhu began to describe the holy attributes of Haridas Thakur. Пред всички велики предани, като Рамананда Рай и Сарвабхаума Бхаттачаря, Шри Чайтаня Махапрабху започна да описва святите качества на Харидас Такур. As he described the transcendental attributes of Haridas Thakur, Sri Chaitanya Mahaprabhu seemed to possess 5 mouths. The more he described, the more his great happiness increased. Докато описваше трансценденталните качества на Харидас Такур, Шри Чайтаня Махапрабху изглежда имаше 5 усти. Колкото повече описваше, толкова по-голямо щастие изпитваше. After hearing of the transcendental qualities of Haridas Thakur, all the devotees present were struck with wonder. They all offered their respectful obeisances to the lotus feet of Haridas Thakur. След като чуваха трансценденталните качества на Харидас Такур, всички предани бяха поразени и учудени. Те отдадаха своите смирени почитания в лотосовите нозе на Харидас Такур. Haridas Thakur made Sri Chaitanya Mahaprabhu sit down in front of him, and then he fixed his eyes like 2 bumblebees on the lotus face of the Lord. Харидас Такур помоли Шри Чайтаня Махапрабху да седне пред него и тогава той съсредоточи очите си като 2 пчелички върху лотосовото лице на Бога. He held the lotus feet of Sri Chaitanya Mahaprabhu on his heart, and then took the dust of the feet of all the devotees present and put it on his head. Той хвана лотосовите нозе на Шри Чайтаня Махапрабху и ги постави върху сърцето си. След това взе праха от нозете на всички предани и го сложи върху главата си. He began to chant the holy name of Sri Krishna Chaitanya again and again. Той започна да възпява святото име на Шри Кришна Чайтаня отново и отново. As he drank the sweetness of the face of the Lord, tears constantly glided down from his eyes. Докато той пиеше сладостта на лицето на Бога, сълзи се стичаха постоянно от очите му. While chanting the holy name of Sri Krishna Chaitanya, he gave up his air of life and left his body. Докато възпяваше святото име на Шри Кришна Чайтаня, той напусна жизнения си дъх и остави своето тяло. Seeing the wonderful death of Haridas Thakur by his own will, which was just like the great mystic yogis, everyone remembered the passing away of Bhishma. Виждайки необикновената смърт на Харидас Такур по негова воля, което било също като на великите мистици йоги, всички си спомниха за напускането на Бхишма. There was a tumultuous noise as they all chanted the holy names, Hari and Krishna. Имаше силен звук, когато всички възпяваха святите имена Хари и Кришна.
Sri Chaitanya Mahaprabhu became overwhelmed with ecstatic love. Шри Чайтания Махапрабху бе завладян от екстатична любов. The Lord raised the body of Haridas Thakur and placed it on his lap. Богът повдигна тялото на Харидас Такур и го постави върху скута си. Then he began to dance in the courtyard in great ecstatic love. След това той започна да танцува в двора в голяма екстатична любов. Because of Sri Chaitanya Mahaprabhu's ecstatic love, all the devotees were helpless, and in ecstatic love they also began to dance and chant congregationally. Поради екстатичната любов на Шри Чайтания Махапрабху всички предани се чувстваха безпомощни и в екстатична любов те също започнаха да танцуват и възпяват заедно. Sri Chaitanya Mahaprabhu danced for some time, and then Swarup Damodar Goswami informed him of other rituals for the body of Thakur Haridas. Шри Чайтания Махапрабху танцува за известно време и след това Сwarup Damodar Goswami му каза, че има и други ритуали за тялото на Харидас Такур. The body of Haridas Thakur was then raised onto a carrier that resembled an airship and taken to the sea, accompanied by congregational chanting. Тялото на Харидас Такур бе поставено върху носилка, която наподобяваше въздушен кораб и отнесено до морето, придружен от съвместно повтаряне. Sri Chaitanya Mahaprabhu danced in front of the procession, and Bhakti Pandit, along with other devotees, chanted and danced behind him. Шри Чайтания Махапрабху танцуваше в началото на процесията и Вакрешвар Пандит, заедно с другите предани, възпяваха и танцуваха зад него. Sri Chaitanya Mahaprabhu bathed the body of Haridas Thakur in the sea and then declared, from this day on, this sea has become a great pilgrimage site. Шри Чайтания Махапрабху се изкъпа тялото на Харидас Такур в морето и заяви, от този ден нататък това море става място за поклонение. Everyone drank the water that had touched the lotus feet of Haridas Thakur, and then they smeared remnants of Lord Jagannath's sandalwood pulp over Haridas Thakur's body. Всички пиха от водата, докоснало лотосовите нозе на Харидас Такур и след това намазаха парсада от сандаловата паста от тялото на Джаганат по тялото на Харидас Такур. After a hole was dug in the sand, the body of Haridas Thakur was placed into it. След като бе изкопана дупка, тялото на Харидас Такур бе поставено в нея. Remnants from Lord Jagannath, such as silken ropes, sandalwood pulp, food and cloth, were placed on the body. Върху тялото бяха поставени остатъци от Бог Джаганат, като неговите копринени въжета, сандалова паста, храна и дрехи. All around the body, the devotees performed congregational chanting, and Vakrishvara Pandit danced in jubilation. Около тялото преданите извършиха съвместно възпяване и Вакрешвара Пандит танцуваше радостно. With his transcendental hands, Sri Chaitanya Mahaprabhu personally covered the body of Haridas Thakur with sand, chanting, Haribol, Haribol. С трансценденталните сърце Шри Чайтания Махапрабху лично покри тялото на Харидас Такур с пясък, възпявайки Харибол, Харибол. The devotees covered the body of Haridas Thakur with sand and then constructed a platform upon the side. The platform was protected all around by fencing. Преданите покриха тялото на Харидас Такур с пясък и след това построиха платформа на мястото. Платформата бе защитена с ограда. Sri Chaitanya Mahaprabhu danced and chanted all around the platform, and as the holy name of Hari roared tumultuously, the whole universe became filled with the vibration. Шри Чайтания Махапрабху танцуваше и възпяваше около тази платформа, докато святото име на Хари звучеше силно, цялата вселена бе изпълнена с тази вибрация. After Sankirtan, Sri Chaitanya Mahaprabhu bathed in the sea with his devotees, swimming and playing in the water in great jubilation. След Санкиртана Шри Чайтания Махапрабху се изкъпа в морето със своите предани, плувайки и играйки във водата с голяма радост. After circumambulating the tomb of Haridas Thakur, Sri Chaitanya Mahaprabhu went to the Singha Dwara gate at the Jagannath temple. След като обиколи гробницата на Харидас Такур, Шри Чайтания Махапрабху отиде до вратата Симха Двара на храма в Джаганат. The whole city chanted in congregation, and the tumultuous sound vibrated all over the city. Целият град звучеше, възпяваше заедно и чуваше силен звук навсякъде в града.
Approaching the Sinadvara gate, Sri Chaitanya Mahaprabhu spread his cloth and began to beg prasadam from all the shopkeepers there. Приближавайки се до портата на Симхадвара, Чайтanya Махапрабху разтвори своята дреха и започна да проси прасадам от всички продавачи там. I am begging prasadam for a festival honoring the passing away of Харидас Тхакур, the Lord said. Please give me alms. Аз моля за прасадам по случай фестивала за почитането на напускането на Харидас Тхакур, каза Бога. Моля ви, дайте ми дарения. Hearing this, all the shopkeepers immediately came forward with big baskets of prasadam, which they jubilantly delivered to Lord Chaitanya. Чувайки това, всички продавачи незабавно излязаха и поднесаха огромни кошници с прасадам, които се с радост дадаха на Бог Чайтanya. However, Swarup Damodar stopped them, and the shopkeepers returned to their shops and sat down with their baskets. Но Сwarup Damodar ги спря и продавачите се върнаха в магазините си и седнаха със своите кошници. Swarup Damodar sent Sri Chaitanya Mahaprabhu back to his residence and kept with him 4 Vaishnavas and 4 servant carriers. Шри Чайтanya Махапрабху Сwarup Damodar изпрати Шри Чайтanya Махапрабху обратно в неговото жилище и остана с 4 вайшнави и 4 слуги носачи. Swarup Damodar said to all the shopkeepers, "Deliver to me 4 palmfuls of prasadam from each and every item." Сwarup Damodar каза на продавачите: дайте ми по 4 шепи от прасадам от всяко приготовление. In this way, varieties of prasadam were collected and packed up in different loads and carried on the heads of the 4 servants. Така разнообразие от прасадам бе събран и пакетиран по различен начин и отнесен на главите на 4 слуги. Not only did Swarup Damodar Goswami bring prasadam, but Vaninath Pattanayaka and Kashi Mishra also sent large quantities. Не само Сwarup Damodar Goswami донесе прасадам, но и Ванинат Патанаяка и Каши Мишра също донесаха огромни количества. Chaitanya Mahaprabhu made all the devotees sit in rows and personally began to distribute the prasadam, assisted by 4 other men. Шри Чайтanya Махапрабху накара преданите да седнат в редици и лично започна да им разпространява прасадам, придружен или подпомаган от 4 други. Chaitanya Mahaprabhu was not accustomed to taking prasadam in small quantities. He therefore put on each plate what at least 5 men could eat. Шри Чайтanya Махапрабху не бе свикнал да приема прасадам в малки количества, затова той сложи на всяка чиния това, което е достатъчно за 5 човека. Но не трябва да имитираме това. Ако сме освободени, може да го правим. Swarup Damodar Goswami requested Sri Chaitanya Mahaprabhu, please sit down and watch. With these men to help me, I shall distribute the prasadam. Swarup Damodar Goswami помоли Шри Чайтanya Махапрабху: моля те, седни и гледай, с тези мъже да ми помагат, аз ще разпространя прасадам. The 4 men, Swarup Damodar, Jagadananda, Kashishvara and Shankara, distributed the prasadam continuously. И 4 Сwarup Damodar, Джаганананда, Кашишвара и Шанкара продължително разпространяваха прасадам. All the devotees who sat down would not eat the prasadam as long as the Lord had not eaten. On that day, however, Kashi Mishra had extended an invitation to the Lord. Всички предани, които седяха, не ядяха прасадама, докато Богът не беше опитал. На този ден обаче Каши Мишра бе поканил Бога. Therefore, Kashi Mishra personally went there and delivered prasadam to Sri Chaitanya Mahaprabhu with great attention and made him eat. И затова Каши Мишра лично отиде там и даде прасадам на Шри Чайтanya Махапрабху с голямо внимание и го накара да яде. With Paramananda Puri and Brahmananda Bharati, Sri Chaitanya Mahaprabhu sat down and accepted the prasadam. Заедно с Парамананда Пури и Брахмананда Бхарати, Шри Чайтanya Махапрабху седна и прие прасадам. When he began to eat, so did all the Vaishnavas. Когато той започна да яде, всички други следваха. Everyone was filled up to the neck. Всички се напълниха до гуша. Because Sri Chaitanya Mahaprabhu kept telling the distributors, give them more. Защото Шри Чайтanya Махапрабху продължаваше да казва на разпространяващите: дайте им още. After all the devotees finished accepting prasadam and had washed their hands and mouths, Sri Chaitanya Mahaprabhu decorated each of them with a flower garland and sandalwood pulp.
След като преданите свършиха с приемането на прасадам и се измиха ръцете и устите, Шри Чайтанья Махапрабху украси всеки един от тях с гирлянт от цветя и сандалова паста. Overwhelmed with ecstatic love, Sri Chaitanya Mahaprabhu offered a benediction to all the devotees, which all the devotees heard with great satisfaction. Завладян от екстатична любов, Шри Чайтанья Махапрабху даде благословия на всички предани, които чуха с голямо удовлетворение. Sri Chaitanya Mahaprabhu gave this benediction. Чайтанья Махапрабху даде следната благословия. Anyone who has seen the festival of Sri Haridas Thakur's passing away, Всеки, който е видял фестивала по случай на пускането на Харидас Тхакур, anyone who has chanted and danced here, всеки, който е възпявал и танцувал тук, anyone who has offered sand on the body of Haridas Thakur, всеки, който е посипал пясък върху тялото на Харидас Тхакур, and anyone who has joined this festival to partake of the prasadam, и всеки, който се присъединил към този фестивал, за да опита прасадам, so all of them will achieve the favor of Krishna very soon. всички ще получат милостта на Кришна много скоро. There is such wonderful power in seeing Haridas Thakur. Имат такава необикновена сила в виждането на Харидас Тхакур. And the Lord now continues to speak. He says, being merciful upon me, Krishna gave me the association of Haridas Thakur. Бог Чайтанья продължил. Милостив към мен Кришна ми даде общуването на Харидас Тхакур. Being independent in his desires, he has now broken that association. Но тъй като е независим в своите желания, сега той наруши това общуване или прекъсна общуването. When Haridas Thakur wanted to leave this material world, it was not within my power to detain him. Когато Харидас Тхакур пожела да напусне този материален свят, не беше в моите способности да го задържа. Simply by his will, Haridas Thakur could give up his life and go away, exactly like Bhishma, who previously died simply by his own desire, as we have heard from Shastra. Просто по неговата воля Харидас Тхакур можа да напусне, да изостави живота си и да се тръгне също както Бишма, който бе умрял в миналото просто по своето желание, както сме чули от Шастра. Haridas Thakur was the crown jewel on the head of this world. Харидас Тхакур бе скъпоценният камък върху главата на този свят. Without him, this world is now bereft of its valuable jewel. Без него сега светът е лишен от своята скъпоценност. Sri Chaitanya Mahaprabhu told everyone, Шри Чайтанья Махапрабху каза на всички. say, all glories to Haridas Thakur and chant the holy name of Hari. Кажете, слава на Харидас Тхакур и възпявайте свято име на Хари. Saying this, he personally began to dance. Казвайки това, той лично започна да танцува. Everyone began to chant. Всички започнаха да пеят. So the Bengali is Jaya Jaya Haridas. Jaya Jaya Jaya, 3 times. Jaya 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 Haridas. И на бенгали това All е. glories to Haridas Thakur who revealed the importance of chanting the holy name of the Lord. Слава на Харидас Тхакур, който разкри важността от възпяването на свято име на Бога. Thereafter, Sri Chaitanya Mahaprabhu bade farewell to all the devotees, and he himself, with mixed feelings of happiness and distress, took rest. След това Бог Чайтанья Махапрабху се сбогува с преданите и със смесени чувства на щастие и болка отида да си почива. Now, Krishnadas Kaviraj Goswami says, И сега Кришнадас Кавираж Госвами казва: thus I have spoken about the victorious passing away of Haridas Thakur. Така аз разказах за славното напускане на Харидас Тхакур. Anyone who hears this narration will certainly fix his mind firmly in devotional service to Krishna. Всеки, който чуе този разказ, несъмнено ще се съсредоточи ума си устойчиво в преданото служение на Кришна. From the incident of Haridas Thakur's passing away and the great care Sri Chaitanya Mahaprabhu took in commemorating it, one can understand just how affectionate he is toward his devotees. От тази случка с напускането на Харидас Тхакур и голямата грижа, с която Чайтанья Махапрабху положил, за да го почете, човек може да разбере колко любящ е Бога към своите предани. Although he is the topmost of all sannyasis, he fully satisfied the desire of Haridas Thakur.
Макар той да бил висшият от всички саньяси, той напълно удовлетворил желанието на Харидас Тхакур. When Haridas Thakur was at this last stage of his life, Sri Chaitanya Mahaprabhu gave him his company and allowed him to touch him. Когато Харидас Тхакур бил в последния етап от живота си, Шри Чайтаня Махапрабху му дал общуването си и му позволил да го докосне. Thereafter he took the body of Haridas Thakur on his lap and personally danced with it. След това той взел тялото на Харидас Тхакур върху скута си и лично танцувал с него. Out of his causeless mercy, the Lord personally covered the body of Haridas Thakur with sand and personally begged alms from the shopkeepers. Поради безпричината си милост, Богът лично покри тялото на Харидас Тхакур с пясък и лично проси за него от продавачите на прасада. Then he conducted a great festival to celebrate the passing away of Haridas Thakur. След това той организира огромен фестивал, за да почете напускането на Харидас Тхакур. Haridas Thakur was not only the topmost devotee of the Lord, but also a great and learned scholar. Харидас Тхакур не само бил най-висши предан на Бога, но също велик учен. It was his great fortune that he passed away before Sri Chaitanya Mahaprabhu. Той имал голямото щастие да напусне пред Шри Чайтаня Махапрабху. Purport. Пояснение. Haridas Thakur is mentioned here as the most learned scholar, Parama Vidvan. Харидас Тхакур тук е наречен като най-изтъкнатия учен Парама Видван. Actually, the most important science to know is the science of getting out of the clutches of material existence. Всъщност най-важната наука е знанието за измъкването от клопката на материалното съществуване. Anyone who knows this science must be considered the greatest learned person. Всеки, който познава тази наука, трябва да я приема за най-великият учен. Anyone who knows the temporary situation of this material world and is expert in achieving a permanent situation in the spiritual world, who knows that the Supreme Personality of Godhead is beyond the jurisdiction of our experimental knowledge, is understood to be the most learned scholar. Всеки, който разбира временната ситуация на този материален свят и е опитен в постигането на постоянното положение в духовния свят, който знае, че Върховната Божествена личност е отвъд юрисдикцията на нашето експериментално знание, трябва да бъде приеман за най-великият учен. Haridas Thakur knew this science perfectly. Харидас Тхакур познава тази наука съвършено. Therefore, he is described in this connection as Parama Vidvan. И затова в тази връзка той е наречен Парама Видван. He personally preached the importance of chanting the Hare Krishna Maha Mantra, which is approved by the revealed scripture. Той лично проповядва важността от повтарянето на Харе Кришна Маха Мантра, която е утвърдена от свещените писания. As stated in the Srimad Bhagavatam 7.5.24, Както се казва в Шримад Бхагаватам 7.5.24, there are 9 different processes of devotional service to Krishna, the most important being Shravanam, Kirtanam, hearing and chanting. има 9 вида метода на предно служене на Кришна, най-важни от които са Шраванам, Киртанам, слушане и възпяване. Thakur knew this science very well, and he can therefore be called technically Sarva Shastraditi. Харидас Тхакур познавал много добре тази наука и затова бил наричан Сарва Шастрадхити. Anyone who has learned the essence of all the Vedic scriptures is to be known as a first-class educated person with full knowledge of all Shastra. Всеки, който познава науката на всички ведически писания, трябва да бъде приеман за първа класа образован човек с пълно знание за Шастра. Next verse. The life and characteristics of Sri Chaitanya Mahaprabhu are exactly like an ocean of nectar, one drop of which can please the mind and ear. Живота и качествата на Шри Чайтаня Махапрабху са точно като океан от нектар и една капчица от него може да удовлетвори умът и ушите. Anyone who desires to cross over the ocean of nations, please hear with great faith the life and characteristics of Sri Chaitanya Mahaprabhu.
Всеки, който желая да прокоси океана от невежество, моля ви, слушайте с голяма вяра живота и качествата на Шри Чайтанья Махапрабху. Praying at the lotus feet of Sri Rupa and Sri Raghunath, always desiring their mercy, I, Krishna Das, narrate Sri Chaitanya Charitamrita, following in their footsteps. Моляйки се в лотосовите нозе на Шри Рупа и Шри Рагунатха, винаги желайки тяхната милост, аз, Кришна Дас, разказвам Шри Чайтанья Чаритамрита, следвайки техните стъпки. And thus end the Bhaktivedanta purports to Sri Chaitanya Charitamrita, Antya Lila, 11th chapter, describing the passing of Haridas Thakur. Така завършват коментарите на Бхактиведанта към Шри Чайтанья Чаритамрита, Антя Лила, 11 глава, описваща напускането на Харидас Тхакур. Haridas Thakur ki Джай! Sri Chaitanya Mahaprabhu Джай! Srila Prabhupada И джай! Gaura Prema. Хари Бо! Okay, that's it. No questions, right? So, ladies first. Извинявам се да не избягам. Мадия Лила 24:30. Там се описва 9 вида на према бхакти. И анурага, подчинена привързаност. Какво значи подчинена привързаност? 24:30. She's asking about a verse from Madhya 24 about the different stages of Prema Bhakti. One is Anuraga, and she's asking specifically what that is. 24. Кой текст точно? 30. 24:30. 24:30. Let's look at 24:30. Madhya 24:30. Yeah. Okay. Let's look. Let's see what it says. Коментара Прабхупада описва 9 вида бхакти. Okay. In the purport, yeah. Yeah, let's see. Translation. There are 10 meanings for the word bhakti, devotional service. Има 9 значения за думата бхакти, предан служене. One is sadhana bhakti, Едното е садана which бхакти, is execution of devotional service according to regulative principles. следването на преданото служене според регулиращи принципи. And then there are 9 varieties of prema bhakti, ecstatic love of God. И 9 вида екстатична любов към Бога, према бхакти. So then Srila Prabhupada in the purport mentions these 9. Прабхупада споменава за тези 9. Rati, prema, sneha, man, pranaya, raga, anuraga, bhava and mahabhava, which is translated as attraction. Които са преведени като привличане. Yeah, attraction is rati, Това е рати. prema is love, Према любов. sneha affection, Снеха обич. man, it's called here adverse feelings. Ман тук е преведено като противоречиви чувства. It means, you know, you feign, you pretend to be, how do you say, angry at your lover, but actually it's an expression of love. It's not Което е real anger. израз на любов под формата на такъв престорен гняв. It's not the anger that is destructive. Не е унищожителният гняв. Pranaya, Праная. intimacy. Интимност. Raga, attachment. Рага – привързаност. Anuraga, sub-attachment. Анурага – подпривързаност. Bhava, ecstatic love. Бава – екстатична любов. Mahabhava, sublime ecstatic love. И Махабава е възвишена екстатична любов. And sadhana bhakti is only one meaning. А садан бхакти има само едно значение. Execution of devotional service according to regulative principles. Следване на преданото служене според регулиращи принципи. So what's the problem? Yeah. What is this sub-attachment? Анурага, руски вариант се превежда като подчинена привързаност. Затова не разбрах какво значи подчинена. In Russian, this sub-attachment is translated as I don't know what. Anyway, some subordinate attachment or something. It's not subordinate. It's anu. Anu means to follow. There's attachment and then an attachment that follows that attachment. Ано значи нещо, което следва, така че имаме привързаност и последваща, по-скоро точната дума е последваща привързаност. Просто това е разнообразие от привързаност. You could say subordinate because first is raga and then anuraga, which is
derived from it in one sense. Може в някакъв смисъл да се каже подчинена, защото е извлечена от първата. At any rate, what do we understand? Така ли, че какво разбираме от това? You have to experience it to know it. Човек трябва да го изпита, за да разбере. Words will give very little Думите realization. ще дадат много малко разбиране. We are still on the stage of sadhana bhakti. Ние все още сме на нивото на садана бхакти. And struggling И се with борим performing sadhana. с So what to speak of anything else? следването на садана бхакти. Какво да говорим за нещо друго? First thing, Prabhupada used to say, first things first. Прабхупад казваше първите неща. We like to jump, you know. Искаме да ускочим. I'm feeling so much love in my heart for Radharani. It's just madness. О, изпитвам такава любов към Радарани. Това е лудост. This Radharani or that Radharani. Коя точно Радарани? I mean, yeah, there was this story, Prabhupada tells a story about a Bhagavatam reciter. Има една история, която Прабхупад разказва за един четец на Бхагаватам. And he had a beard. Той имал брада. Here, this type of. Такава дълга брада. Остра. So then there was a lady in the audience. И сред слушателите имало една жена. And it appeared by hearing his description of, Krishna Katha, she began to cry. И изглежда, че когато слушала описанията на Кришна Ката, започнала да плаче. So it looks like, she became ecstatic by hearing about Krishna. Изглежда, тя е спаднала в екстаз, като слуша за Кришна. But then when she was asked, Но когато била попитана, she said, well, when I see this beard, и тя казала, когато виждам тази брада, it reminds me of the beard of my favorite goat. ми напомня за брадата на моята любима коза. Who was named Radha. Who was named? So that's our ecstasy. Това е нашия екстаз. Yeah, we see a dog. Now we have 3 of them. Сега имаме 3 кучета. More and more. And just love it. Embrace the dog. Прегръщаме кучето. As Swami points out, we don't mind if they lick our face. И както Махарадж спомена, нямам нищо против те да ни облизват лицето. Yeah, I mean, really not even that. You reciprocate. Не само това, ние отвръщаме на If you тази don't любов. believe it, go to Google Images. Ако не вярвате, отидете в изображение на Google Kissing dogs. и напишете хора целуват кучета. You get hundreds of pictures. И има стотици снимки. And not only dogs, anything. Не само кучета, всичко. And as he pointed out, which is very true, Пробвали в рок. before licking your face, И както той каза, преди да ви ближат лицето, the dog was licking something else, до кучето ближеше нещо друго. as dogs do. Както кучетата правят. If you don't believe it, you just have to be patiently observing. Ако не вярвате, просто търпеливо ги гледайте. They'll go and chase another dog. Те ще отидат, ще преследват някой куче, ще го миришат, душат. Sniff, and then when they always like the sniff. Винаги обичат да душат And then they start to lick. и после And ближат they come to you. и после идват при теб и почват вас да ближат и вие ги прегръщате и ги целувате, Crazy. което е лудост. And you're lucky if you don't get, another virus. Ако сте късметли, ако не се заредите с друг вирус. Dog coronavirus. Кучешки корона. Anyway, so that's our position. Това е нашата позиция. No anuraga, no raga. Няма рага, няма What to speak анурага. of bhava and Какво да говорим за бава? we are struggling with sadhana. Ние се борим с садана бхакти. I was shocked to find out that, long before I became a devotee, our dog, the reason why it likes to lick, it actually wants to eat. Okay. I realized it. Yeah. I got proof of it. Okay. So it's not a good idea. It really For wants whatever reason, it's not a good idea. Причина кучето да ви ближи също, че иска да ви изяде. Това съм го открил. Now, that reminds me of Това ми another напомня story. за друга история. But this is a very famous story. Това е известна история. There were 2 Germans.
Имало двама германци. What is it? Roy and what is the other name? Anyway, the two had in Las Vegas this white tiger show. И тези двамата имали в Лас Вегас едно шоу с бял тигър. So the show was the tiger was trained since very small. Това шоу включвало този тигър, който бил обучен от много малък. And the culmination of the whole, then they were doing something with the tiger. So the culmination was that one of them, Roy, was putting his head into the tiger's mouth. И те правили различни неща с този тигър и кулминация била, че един от тях, Рой, си слагал главата в устата на тигъра. And then he would take it out again. И след това се изваждал. And go to the audience and everybody was clapping, you know, fantastic. И се представили пред публиката, всички пляскали, страхотно шоу. Те стали много богати и правили това много години. Докато един ден сложил глава в тигъра, както бил правил стотици пъти, и тигър затворил уста. Той оцелял. Но парализиран и целия съсипан. Не е добра идея да ти ближе куче или тигър. And you have in Google Images, I have one of those, an image where a lady is kissing a lion in a zoo. There is the cage just in front of them, but she's there and the tiger is there and they actually kiss. Има една снимка, как една жена в зоологическата градина, приближива се до клетката, целува лъв. So this is nothing new. Това не е нищо ново. If we look at Bhagavatam, ако видим Бхагаватам, the story of Bharat Maharaj, историята за Бхарат Махарадж, he fell in love with a deer. Той се влюбил в еленче. But that's really elevated compared to dogs and, you know, tigers. Но все пак това е нещо възвишено в сравнение с кучета. Сред животници елена е просто аристокрация, е благородно животно. Чисто животно. И той също го целувал. Това е описано. Той го прегръщал, целувал го и накрая се родил като елен. Ако продължаваме така, ще се родим като куче. Или тигър. Не е добър избор. What do you think about the cows? Cows is very different. But you don't kiss them, right? You embrace them. С кравите е различно, все пак не ги целува. I mean, you may kiss them. I don't know. I mean, everything about the cow is pure. Всичко, stool is pure. Всичко от кравата е чисто, дори изпражнението. It's amazing. It's the only animal, I think, I know of. Единственото животно, чието изпражнение е чисто, може да лекува, може да правите, да пиете урината, да правите сапун. Ако изпиете урината на куче, ще отидете в болница и в ада. И не си чистите олтара с кучешко изпражнение. С краешко, да. Може да пречистите всичко с краешка тора. Различно. Това е животното на Кришна. Кали юга хората обичат кучетата и убиват кравите. Колко по-деградирали може да стане? Да убиваш кравите и да целуваш кучета. Лудост. Както и да е. Всъщност, ние когато служим на кравите, ние служим на Кришна и се привързваме към него, нали? Затова няма опасност за прираждане. Но когато служим на куче, на какво служим? На кучето реално. Правилно ли е разбирам това? If we serve the cows, then we get attached to Krishna, which is different from serving the dogs. Yes. Да. Thank you. That's our, how do you say,
Siddhanta. Това е нашата седанта. Finished with a good siddhanta. Завършваме с добра седанта. Srila Prabhupada Ki jai. Harидас Тхакур Ki jai. Ki Ki jai. Gauravani Ki Jai. Hare Krishna, thank you. Have a Haribo. good day. Milking the cow. Jai. There are many you can choose from, right? And the best one is Padma, right? Aram actually. Small, still very small, no horns. Don't go to the ones with horns.